Сейчас здесь выступит Тijana Prodanovic, профессор, доктор наук, факультет наук университета Нови-Сад, Сербия. Тияна занимается астрофизикой последние 20 лет и уже 10 лет занимается научной коммуникацией. Она даст нам мастер-класс, как хорошему ученому стать научным коммуникатором. Переводить ее будет Мария Оленева. Поприветствуем, пожалуйста. Okay. Здравствуйте. That's all of my Russian. That's why I have Maria here helping me. Thank you, Maria. К сожалению, это все, что я знаю по-русски, поэтому Мария будет мне помогать. Спасибо, Мария. And thanks the organizers for having me here. It's my first time in Moscow, and I'm glad to be here. Большое спасибо организаторам за то, что меня пригласили. Это мой первый раз в Москве. Я очень рада быть здесь сейчас с вами. Okay, so today what I want to talk to you about is how to evolve scientists into science communicators. And now I cannot basically, well, let's see if this is working. Ah, there we go. Okay. So the first reason is, why would anyone want to talk about science communication? Сегодня я хочу поговорить с вами, как ученому эволюционировать в научного коммуникатора, и я хочу начать с того, для чего вообще это нужно делать. I cannot speak about everyone, but I can tell you my story, how I got into it. Я не могу говорить за всех, но я могу рассказать вам мою историю, как я стала научным коммуникатором. So my story began 20 years ago. I was a third-year student of astrophysics at the University of Belgrade. Несколько лет назад я была студенткой третьего курса университета Белграда. And there was a special year because that year there was a total solar eclipse that was supposed to be visible from Serbia, north part of Serbia. Это был особенный год, потому что в этом году было солнечное затмение, которое было видно из Сербии. And of course we were all happy as astrophysics student and excited and wanted to go see it. Поэтому все студенты астрофизики были очень под большим впечатлением, все хотели пойти посмотреть на то, как это будет выглядеть. But the problem was that most of our citizens of Serbia hid in their homes from this solar eclipse, which is very embarrassing, but also very shocking to me. Проблема была в том, что все сербы спрятались в своих домах на время солнечного затмения, и мне было немножечко стыдно за них, и я была в большом шоке. Our professor even went to the government to explain to them what solar eclipse was, but they didn't believe that it's not scary. Наш преподаватель даже пошел в правительство, чтобы объяснить им, что такое солнечное затмение, но ему не поверили, что это что-то совершенно не страшное. So National Ministry of Health issued warnings that people should stay inside, and this is the part from the newspaper that actually in Serbian talks about troubles, different troubles with itching, troubles with urination due to solar eclipse, some bizarre effects. Поэтому министр здравоохранения сказал общественности, и также была опубликована статья в газете, которую вы видите на фотографии, что солнечное затмение приводит к чесотке и проблем с мочеиспусканием. So for me that was really, really shocking and really embarrassing, and I couldn't believe that at the brink of 21st century, my hometown and the capital in Belgrade was empty. Streets were empty. Everyone was hiding in the streets when we were out watching the solar eclipse. И я не могла поверить, что буквально за пару лет до начала 21 века в моей родной стране, в моем родном городе, а также в столице, в Белграде, люди прячутся от солнечного затмения, когда мы стоим и наблюдаем его. So basically, I wanted to be an astrophysicist from when I was a kid, but I ended up after that becoming also science communicator. Astrophysicists and science communicators doing many different things. Everywhere, when everyone calls me to talk about science, I just go and talk about science. Я со школьных лет хотела стать астрофизиком, чуть позже стала научным коммуникатором, и сейчас меня много приглашают говорить о науке в разные места. So it wasn't my first idea, because my first idea was who should communicate science. We scientists should do science, and students should do science, but science communication should be left to media, to educators, teachers, to PR offices, and so on. Сначала я думала, что ученые должны заниматься наукой, студенты должны учиться, а популяризацией науки и научной коммуникации должны заниматься пиарщики, средства массовой информации, просветители.
So yeah, they should communicate science, and we should stick to science. And if needed, we could also talk about science, but that was not our primary job. Что они должны заниматься популяризацией науки, а мы можем иногда в этом участвовать в случае необходимости, но в целом это не должно быть никакой нашей важной задачей. But one thing happened that changed all that, and that is the revolution that happened with the internet, the IT revolution, development or large of IT sector, and suddenly a lot of data, a lot of information becoming available on your fingertips. Но мое мнение изменилось коренным образом, когда началось развитие интернета, развитие IT, и огромные объемы информации стали доступны онлайн для любого человека. So when I was a student, basically it was hard to get to information. We didn't even have textbooks. We were using Russian textbooks on physics in Serbia, basically. Когда я была студенткой, было очень сложно добыть информацию, и у нас даже не было учебников на сербском, мы использовали русские учебники в Сербии. So I can read Russian physics, but that's about it. Поэтому я могу читать о физике на русском, но больше ничего не могу сделать с русским языком. Anyway, but nowadays, kids and everyone, they have internet, they can just ask Google whatever they want to know. Сейчас у современных студентов и детей есть Google, они могут спросить у Гугла все, что они хотят знать. And although that was cool and that was really powerful, having everything you need to know just right there on the keyboard, it also created some problems. Несмотря на то, что это, конечно, очень круто иметь доступ к любой информации со своего компьютера, но при этом это создало проблемы в том числе. Because wrong information, incorrect information, especially about science, became also very easily available, and social networks just help spread all those fake science news. Потому что недостоверная информация, в том числе недостоверная научная информация, стала широко доступна и благодаря социальным сетям разнеслась по просторам интернета. And basically, to be able to understand what's a good information and what's a bad, incorrect information, you either have to have some previous knowledge on the subject or very developed critical thinking so that you could decide, okay, is this a reliable source or not? Таким образом, для того, чтобы разобраться, какая информация достоверная, а какая нет, человеку нужно иметь либо бэкграунд в данной сфере, либо очень хорошо развитое критическое мышление, позволяющее отличить хорошую информацию от плохой. And also people got confused because suddenly they were seeing information, getting information that was contradicting what they learned in school. For instance, some new discoveries, but suddenly it's different from what we learned in school. So they wondered, okay, what's the real science? А также люди начали сталкиваться с информацией, которая противоречила тому, что они изучали в школе. Например, информацию касательно новых открытий, которые случились после того, как они закончили школу. И это создало у них замешательство, они не понимали, кому верить, что настоящая наука. What you end up having is a lot of new people started communicating science and communicating everything else. So besides educators and PRs and scientists, suddenly you have these self-proclaimed experts and bloggers and everyone talking to you about science and many different things. Suddenly everyone was an expert on everything. К тому же, помимо настоящих ученых, которые начали заниматься более активной популяризацией науки, появилось много экспертов-самозванцев, много людей, которые занялись популяризацией или популяризировали свое мнение, не имея достаточной подготовки. So what that ended up resulting to is basically the loss of trust in science. And the symptoms of that loss of trust in science. В результате многие люди начали терять доверие к науке, и симптомы потери доверия к науке. And the symptoms are rise of fake news in science that we see on many media, rise of popularity of conspiracy theories, for instance. Например, то, что фейк-ньюс, недостоверные новости по поводу научных открытий проникают в социальные сети, а также теории заговоров обретают популярность. And the causes of that, some can be found in information being available easily, but other causes are on us. И, конечно, часть причин в том, что информация так легко сейчас распространяется, но часть вины лежит и на нас. On us because
we as scientists started exaggerating the importance of our science because we have this publish-or-perish sort of narrative in the new science. Потому что многие ученые возвеличивают собственные достижения и преувеличивают важность достижений и открытий для того, чтобы привлечь к ним больше внимания. And also, we started publishing results that are hard to reproduce, reproducible results. А также мы начали публиковать невоспроизводимые результаты исследований. And of course, scientists has always remained abstract, remained distant, remained difficult to understand. А также ученые оставались говорящими на абстрактном языке, оставались далекими от народа, и их сложно было понимать людям. And basically all that resulted in people losing trust in science, and that was most evident on topics we care about the most, like, for instance, our health, vaccines. Из-за этого люди начали терять доверие к науке, и особенно очевидно это в темах, например, связанных со здравоохранением. So how do we regain that trust back to science? How do we do that? Как же нам вернуть доверие к науке? So in old times, and I say old times like I'm 100. В старые времена, я говорю эту фразу так, как будто мне 100 лет. So if old times it was given, we knew you go to the classroom, there's your teacher, there's your professor, there's your parent, they have the authority, whatever they say, that's the absolute truth. Раньше мы знали, что когда мы приходим в класс, мы встречаем там нашего преподавателя, еще у нас есть родители, и все, что они говорят касательно науки, это правда. And the thing we have to get used to now is today we have to earn that trust, basically, because now people will won't just buy everything you tell them because they can find information on their own. В наши времена приходится привыкать к тому, что ситуация изменилась, люди не будут просто слушать то, что вы им говорите, потому что сейчас они сами могут найти информацию. So we have to earn the trust in science, but science essentially comes from scientists. So scientists have to be a big part of that. Scientists must be involved in this bringing trust to science. Поэтому нам нужно вернуть доверие к науке, и важная роль здесь возложена на ученых. Ученые, как представители науки, обязательно должны в этом участвовать. Because, of course, they bring authority. They are the experts on the subject. Потому что благодаря ним люди видят, что авторитетные люди что-то говорят по этой теме. Now, but what is different, what scientists should now more focus on, rather than talking about their own specific method, what we should now do is try to promote and popularize scientific method and discoveries. And the theory is not just a theory, it's backed up with a lot of research and data. И сейчас ученые должны сфокусироваться больше не на том, чтобы рассказывать именно о том, чем они занимаются, а в целом на популяризации научного метода, на объяснение основ научного метода. Например, что теория — это не просто какая-то гипотеза. And we should focus on developing critical thinking in the population. Мы должны сфокусироваться на том, чтобы воспитывать критическое мышление в людях. An important part of that is also to start communicating science in real time as it happens. Важная часть этого — рассказывать о науке в режиме реального времени, в момент совершения открытий. For instance, there was this few years back result that physicists discovered neutrinos to travel faster than light. And as we know in schools, we learned that nothing travels faster than light. Например, несколько лет назад ученые открыли, что нейтрино могут путешествовать быстрее, чем свет. И мы все знаем со школьных времен, что ничто не может двигаться быстрее, чем свет. So that is sort of that example where people get confused by what they learn in school. So it's important to, if you're in a classroom or everywhere, just take a break and devote a few minutes to talk about these new results that conflict with our previous knowledge. Это как раз та самая ситуация, когда в школе люди учат одно, а в новостях показывают другое. Поэтому, если вы преподаватель, важно выделить какое-нибудь время на то, чтобы объяснить, что новое открытие появилось и как оно связано с теми знаниями, которые вы до них доносите. For example, I also teach in high school, in gymnasium, to gifted students in physics and math. Также я преподаю в гимназии старшеклассникам, талантливым детям, у которых есть таланты в математике и физике. And through every lecture I can, I try to relate it to flat Earth and to show them how they could
prove or disprove the flat earth and invite them to try it on their own. И каждый свой урок я привязываю к теории плоской Земли и объясняю, как то, что они выучили сегодня в классе, может помочь им доказать или опровергнуть теорию плоской Земли. So that is sort of regaining trust in science. Don't trust me. I show you and you do it and you see the numbers on your own. Таким образом, мы возвращаем доверие науке. Я говорю, что не верьте тому, что я говорю. Идите, попробуйте, и вы сами убедитесь. But the main problem is, why should scientists do it, right? Why should scientists waste their time out of science and to do science communication? Но вы, наверное, спрашиваете, зачем ученым тратить свое личное время на это? Почему они должны забирать время от своих исследований, тратить его на научную коммуникацию? And yeah, we should do it to bring back trust in science. But the general thing is, it is our duty. I mean, we are paid by the country, by the government. We have to. It's our duty to talk about our research. It's our duty to talk about our science and to help raise scientific literacy. Как я говорила раньше, нам важно вернуть доверие к науке, а еще правительство платит нам, наши университеты платят нам за то, в том числе, чтобы мы доносили результаты своих исследований до людей и повышали общий уровень научной грамотности населения. But still, only few scientists do it. And the reason for that is, basically, I think main reason is lack of appreciation among fellow scientists for those of us who take the time to actually communicate science and not just do research. Я думаю, что главная причина, почему ученые не стремятся становиться научными коммуникаторами, это отсутствие поддержки со стороны других ученых. Другие ученые не ценят данные усилия. Usually they tell me, you're crazy, you're wasting so much time in this. Обычно они говорят, ты сошел с ума, ты тратишь кучу времени на это. Another reason why so few of them do it is fear of oversimplifying. We think science is, and it is, and difficult and complicated, and we worry if we try to communicate, we are basically trivializing science and oversimplifying it. Еще один распространенный страх – это страх чрезмерного упрощения. Мы боимся, что если мы будем доносить информацию о науке в доступной форме, мы ее слишком сильно упростим. And we are scared of talking to media because media can twist our words, basically. There are newspaper articles saying everything basically that cures cancer can cause cancer. John Oliver did that study once. Еще одна проблема – это что средства массовой информации часто перевирают информацию, о которой мы говорим. Например, вы видите на картинке диктора, который говорит, что все, что лечит рак, одновременно его вызывает. Here's also one example from Serbia of science communication backfiring. This is our colleague from physics, and on Science Festival, he was talking about. Внизу видите картинку, это пример из Сербии, как научная популяризация вышла нам боком. Это популяризатор науки, физик, который говорил на своей лекции. He wanted to talk about critical thinking, and he said, okay, let me tell you that the earth is flat. Convince me wrong. Give me arguments. Think about arguments. Соответственно, он хотел дать урок по критическому мышлению, и он сказал, я думаю, что Земля плоская, переубеди меня, скажи мне хорошие аргументы на эту тему. And of course, media tomorrow immediately, Serbian scientist believes in a flat earth. И на следующий день во всех новостях сербский ученый верит в плоскую землю. So, and he really actually did a great job, and just backfired completely, and his colleagues said, see, that's why you should not do it. И вообще-то, на самом деле, его лекция была супер интересная, но из-за того, что выбрали такой кусок, потом другие коллеги ему говорили, вот, видишь, почему не надо этим заниматься? But still, we have to do it, and we need to get more scientists to do science communication. So the first thing, most difficult thing that I've spent a lot of time into is trying to convince scientists that they should do this. Но я все равно считаю, что этим необходимо заниматься. Я трачу довольно много времени для того, чтобы убедить других ученых тоже заниматься научной коммуникацией. First reason argument that I give, it's really satisfying talking to general public about science communication. Just spread your love for science to everyone. Во-первых, это прекрасное чувство. Вы будете чувствовать удовлетворение, если вы будете рассказывать о чем-то, что вам настолько близко большим группам людей. That's why I started it. But the second reason that I discovered when I started doing it is I learned so much more. I learned maybe more than I learned in my classes, because
once you try to explain something, a difficult topic to someone in basic terms, that's when you learn it. Первая причина — это то, почему я начала заниматься научной популяризацией, но в процессе занятия научной коммуникацией я выучила такое количество новой информации, что на самом деле, сравниваю с тем, что я знала до этого из этой сферы, я понимаю, что не менее важная причина для ученых заняться научной коммуникацией — это способ увеличить свои собственные знания. And I became better professor, I became better scientist because of that. И я стала лучшим преподавателем и лучшим ученым благодаря своей деятельности. And the third reason why you should do it is it helps you change the image of science. You are the representative of science, and you are, by showing up, you change the image of science, because usually when people think about scientists, it's always a white male with glasses and a lab coat. Ну и в-третьих, вы собой меняете имидж науки. Потому что когда люди сейчас думают о науке, они представляют себе белого мужчину в очках и в белом халате. Okay, and the fourth argument that I think is now the strongest argument is that actually science communication has become our survival tool, essentially. Ну и четвертый, самый главный аргумент, что на самом деле научная коммуникация — это способ выжить для нас. It basically helps you find funding, apply for projects, becoming good at writing projects. Это помогает вам найти финансирование, найти деньги для своих проектов и хорошие проекты. It helps you become visible and build the image of scientists. Он позволяет вам стать видимым и создать имидж ученого. It helps you sparkle interest in science among general public so that they know why that is important. Это позволяет вам разбудить любопытство в обычных людях, чтобы они узнали, почему важно заниматься наукой. And it helps you basically untie difficult topics and learn to answer difficult questions. И это позволяет вам говорить о сложных темах и отвечать на сложные вопросы. So that is how I see science communication now, as carrying with myself a utility tool, essentially. Сейчас я вижу научную коммуникацию примерно как нож на этом слайде, как универсальный инструмент в своей жизни. Okay, so when we think about just an example of the power of good communication, what scientists, world scientists, do you know? И небольшой пример. Скажите, кого из знаменитых ученых вы знаете? Live ones or dead Живых, ones? ну или мертвых. Dawkins, okay, Richard Dawkins, Hawking, Sagan, Carl Sagan, okay. Huh? No, we have a lot of them, okay. And that's about it. Yeah, you mentioned all the key ones. Dawkins is not there, but. Ну, собственно, вы перечислили практически всех на этой фотографии. But one thing they all have in common, besides being good scientists, and they were excellent science communicators. Что объединяет всех этих людей, помимо того, что они ученые? Они все были отличными коммуникаторами науки. That shows you the power of good science communication. Это показывает вам силу научной коммуникации. So it matters how you, it's not just about the cool science you do, it's about how you show it to everyone else that it's cool. Очень важно, каким образом вы показываете другим людям, насколько круто заниматься наукой. And you know that because we all have a friend who can ruin a good joke, you know, by telling it in a wrong way. Наверное, у вас есть такой друг, который может хорошую шутку так рассказать, что никто не посмеется. And we know that because we love TED Talks, for instance. And the reason why we love TED Talks is they train their presenters is to how to take a good story and make it even better because telling it good. Почему мы так любим TED Talks? Потому что они тренируют своих спикеров, как рассказать свою историю таким способом, чтобы форма подачи позволила людям еще больше насладиться. So well-communicated ideas get remembered. Хорошо переданные идеи запоминаются. Okay, but the good news is, I mean, you can say, well, not everyone is good for science communication, but it's a skill. You can learn it. Ну, многие могут сказать, что не у всех получается быть талантливым научным коммуникатором, но на самом деле это просто навык, и ему можно научиться. So there are many informations, many books, many things on the internet, and you can just learn it and practice it and become better at it. Есть огромное количество материалов в интернете, а также вы можете просто практиковаться и улучшать свои навыки. But you have to start young. That's why I'm always badgering my students also, not only to learn about spectroscopy, but okay, how do you present this as well?
Но нужно начинать с молодого возраста, поэтому я тренирую своих студентов, что когда я им рассказываю, например, о спектроскопии, я спрашиваю не только информацию по предмету, но и то, как бы они донесли эту информацию до людей. And there are many different ways how you want to communicate science, and these ways which you choose depend basically on your audience, who's your target audience, and it depends on what do you want to achieve, what is your goal for that audience. Есть разные способы донесения научной информации до людей, и вы должны выбирать способ, ориентируясь на то, перед какой аудиторией вы выступаете и какой цели вы хотите достичь. So that's an important thing. We have to communicate for the occasion and adapt for the occasion and for the audience. Что вы должны подстраиваться под вашу аудиторию и под то мероприятие, в рамках которого вы выступаете. So I'm just going to mention you now a few general ways of doing science communication and give you a few of my experiences. So the first step would be to step outside of your scientist bubble. Basically, stop thinking about it from a scientist perspective. Первым шагом будет выход из информационного пузыря. Перестаньте думать про других ученых и про то, что вы говорите с учеными. And avoid preaching to the choir. Avoid talking to people who care about science, who already think like you. Go to people who don't like science and who think differently. И избегайте преподавания людям, которые уже в курсе того, что вы собираетесь им рассказать. Избегайте ситуации, где вы рассказываете информацию, уже известную людям, и ищите людей, для кого это будет чем-то новым. That's the first step. Step out of the scientist bubble. Second step is be personal and connect. Это был первый шаг. Второй шаг — это раскрывайтесь и находите связь со своей аудиторией. The best science communication relies on connecting to your audience in some way. Sometimes it's on a human level. As we all human, we have same fears, same hopes, and so on. Очень важно соединиться со своей аудиторией. И, во-первых, можно этого достичь на человеческом уровне. Мы все люди, у нас есть свои страхи и слабости. So include personal things, include anecdotes. Добавляйте какие-то личные вещи в ваш рассказ, добавляйте истории. So when I talk about why I started doing astrophysics, I always tell the story that I'm talking here in the STAT talk about this cartoon that I watched when I was 8 years old. Когда я рассказываю свою историю, как я начала заниматься научной коммуникацией, я все время рассказываю, вот как вы видите на фотографии с TED-тока, историю про мультик, который я смотрела, когда была маленькая, и мне было 8. And this cartoon goes, oh, there's this elephant, and he walks through the field, and there's flowers, and he hears voices from the flowers. В мультике слон идет по полю и видит цветочек, и вдруг он слышит голоса из цветочка. And he picks the flower up, and it turns out that there's this whole little universe, world in the flower, who are not aware that there is elephant and anything outside of them. И он обнаруживает, что в цветке находится целый отдельный мир, который понятия не имел никаких слонах снаружи себя. And immediately I asked my dad, well, how do we know that our universe is not inside another universe? И я немедленно спросила моего папу, а как мы знаем, что кроме нашей Вселенной нет других вселенных? And then I asked more questions and ended up being an astrophysicist. И потом я спрашивала еще много вопросов, и в итоге стала астрофизиком. Later on, when I was doing my PhD in the States, I learned that that's actually a cartoon based on a famous book, Dr. Seuss, children's writer, Horton Hears a Who. И потом, когда я уже получала кандидатскую степень в США, я узнала, что этот мультик основан на знаменитой книжке, которая называется Horton Sees the Who. Anyway, so that's a personal bit of information that I like to share with everyone on how you get into science, and that helps establish that connection. Соответственно, это кусочек личной информации, который я делюсь со своими слушателями, и это позволяет мне создать связь с ними. Another way to get connected with your audience is to connect to them with something we all share, we all use, something from everyday life. Еще один способ приблизиться к своей аудитории – это говорить о вещах, которыми они пользуются каждый день. For instance, when I was driving to the airport to come here, I was listening to this podcast that I always listen about movies and books, and these two people, they're from art department, and they talk about it. And I like art because I'm in science, so I like to hear different perspective. Когда я ехала в аэропорт, я в такси слушала подкаст, который очень люблю слушать. Там два человека говорят об искусстве. Мне нравится слушать об искусстве, потому что я сама занимаюсь наукой, а не искусством.
And they're very smart. I like their opinion. And they were talking about this documentary, Apollo 11 from 2009. And the first thing the guy said was, it's fine, you know, space is fine, but why do we put so much money into space exploration? I mean, what's the point? I mean, it's cool, but what's the point? И во время подкаста они говорили о фильме про Аполлон-11, который вышел в 2009 году, и один из участников диалога сказал, что, ну, это, конечно, здорово, но почему мы тратим столько денег на исследование космоса? В чем смысл? And at first I got angry. Oh, how ignorant is this? Of course, space is important, you know. Сначала я очень разозлилась, как вы можете такое говорить? Конечно, космос очень важен. But what that movie missed is the opportunity to connect to a wider audience on their everyday level, to somehow tell them, because of space exploration, you have your mouse and keyboard is connected, you have your Wi-Fi. Because of space exploration, you have your digital cameras and your for selfies. То, чего не хватало фильму про Аполлон-11, это сказать, что благодаря исследованиям космоса у вас есть мышки, благодаря исследованиям космоса у вас есть Wi-Fi, благодаря космическим исследованиям у вас есть телефоны, которыми вы делаете селфи, которые вы так любите. So if you're not sure your audience knows why something is important, connect to find some piece of information that you know all of them will use that comes from science. So connect to them with everyday life. Чтобы люди поняли, почему то, чем вы занимаетесь, важно, найдите, как это связано с тем, что люди делают каждый день, что является частью их ежедневной жизни. Or connect to them on familiar level, on something they care about, that it's familiar. And this is important, especially important for things that are scary, like radiation, like GMOs, like vaccines. И используйте что-то, в чем они хорошо разбираются, что они хорошо знают, особенно когда вы говорите о чем-нибудь очень страшном, например, о радиации, о ГМО или о вакцинах. So, in astrophysics, my actual area of expertise is cosmic rays, cosmic radiation that's coming from space. And I always talk about it as sort of a space rain that falls on the Earth. Magnetic field catches it like this, like the gutter catches the rain and siphons it down. Вообще, моя зона исследований — это космическая радиация, и когда я объясняю о том, чем я занимаюсь, я всегда привожу аналогии с дождем, что космическая радиация падает на атмосферу Земли, как дождь падает на крышу. But when you say radiation, people get scared, right? It's like, oh my God, it's scary. But then you tell them, but look, every time you fly a plane, you'll get some larger exposure, like going from Moscow to New York in 10 hours will get you radiation exposure like a chest x-ray or something like that. Но после этого я им говорю, что на самом деле мы довольно часто сталкиваемся с радиацией в ежедневной нашей жизни. Например, когда вы летите из Москвы в Нью-Йорк, вы получаете дозу радиации. So now they're scared twice. Now they're also scared of flying and radiation. После этой фразы понятно, что они еще летать боятся теперь. But then enter the banana. А в этот момент я ввожу банан. So banana is also radioactive. Банан So тоже every time I talk about radiation dose, instead of using the millisievert or whatever units, I express it in terms of how many equivalents of eating bananas that is. Когда я говорю о размерах радиации, я использую не математические данные, а выражаю это в бананах. Сколько бананов нужно съесть, чтобы получить ту же самую дозу радиации, как та, о которой я говорю. So you'll be like, oh, should I go and get a CT scan or whatever? Oh, my mom will be, no, that's scary. How about eating 100 bananas? Okay, fine. Соответственно, когда люди пугаются, я говорю, что ну это примерно как съесть 100 бананов. Они после этого, ну ладно, не очень страшно звучит. And bananas are also good for GMO because people are, oh my God, GMO are going to kill us. But bananas have been GMO for 20 years and more, you know. Еще банан — это хороший способ избавляться от страха ГМО, потому что бананы, для производства бананов используются ГМО уже более 20 лет. And if they talk about vaccines and how things are scary and toxic materials, I say, well, how about almonds? You like almonds? Oh, yeah. Well, they have arsenic or whatever they have eating a lot of almonds. I'm like, oh. Когда люди говорят, что вакцинация вредна, потому что содержит в себе вещества, которые не полезны для тела, я им говорю про миндаль, что в миндале вообще-то есть мышьяк. Они после этого, как так, в миндале есть мышьяк?
Anyway, so it's about this connecting. And there are many different ways that you can connect and do your science communication. And some of the science communication ways are like live interactions, interactions through media, or digital interactions, and science competitions. Есть разные способы заниматься научной коммуникацией, разные формы. Это может быть как мероприятия, в которых вы участвуете живьем, так и обращение к публике через средства массовой информации. Также есть цифровые способы научной коммуникации и есть соревнования, в которых можно участвовать. And each is suitable for different occasions, and I'm going to mention to you a few of them. И, конечно, для разных мероприятий вы выбираете разные методы научной коммуникации. Я расскажу поподробнее про это. So I love live interactions, and mostly we think about general outreach or activities, and those are suitable to get interest, to inspire. We call that wow science. Но начну с живых взаимодействий с людьми. Я это называю вау-наука. Это, конечно, классный способ заинтересовать и зажечь искру любопытства в людях. So to get that first interest and to somewhat educate. So how you do it in a hands-on experiments, with colors and everything, if it's for kids. You do it with science festivals, similar events, competitions, me doing some school visits, and so on. И чтобы зажечь вот этот первичный интерес к науке, вы можете проводить мероприятия, в которых вы ставите какие-то опыты, делаете что-то с цветами, что-то, где люди могут поучаствовать в эксперименте самостоятельно. Также это можно делать на научных фестивалях, во время соревнований. На фотографии видите меня во время школьного визита. И общественные лекции также хороший способ для этого. These sort of events like science festival that we mostly do when we think about science communication and outreach are good when you have a large, diverse audience, right? But you have to do your 3-minute science there, right? There's no time, kids will not stick around for more than 3 to 5 minutes. You have to be fast, you have to wow them in a few minutes. Большие научные фестивали, то, о чем мы думаем в первую очередь, когда думаем о популяризации науки такого типа, очень хороши, но там нужно учитывать специфику, что у вас будет 3 минуты на то, чтобы произвести впечатление на детей. Дети долго с вами находиться не будут, ну а из плюсов там довольно разношерстная аудитория. But it can be difficult because it's exhausting, you have to talk a lot, and also you often have to shift gears between audiences of different ages, kids like this, their parents. So whoever is doing that has to be good in, explaining things to different level and doing it fast. Соответственно, там будут дети маленькие, дети постарше, взрослые люди, и вам нужно будет переключать передачи, подстраиваться под разные типы аудитории, направляя им свое сообщение и делать это достаточно быстро, чтобы никто не заскучал. One of my main problems with these sort of events is that they are massive. A lot of people show up, and you can calculate, you're physically limited by the circumference of the table, how many people can approach and how long the event lasts. Эти мероприятия довольно утомительные, вы привязаны к одному месту, к одной части этого мероприятия, и огромное количество людей к вам приходит. Eventually a lot of people, and I hear that from a lot of parents, oh, it was too crowded, we couldn't reach. So that can be an issue in these sort of events. Часто от родителей можно потом услышать, что там было слишком много людей, у нас не получилось ни в чем поучаствовать, и это минус таких мероприятий. So this is not enough. Поэтому таких мероприятий недостаточно. Another live interaction is doing public lectures. Еще один способ вживую доносить информацию – это публичные лекции. Now that is suitable for a smaller selected audience. Now who shows up for lectures are mostly people who already have some interest in science and care about these topics, right? Лекции хороши тем, что у вас конечное число людей на них приходят, но при этом это люди, у которых уже есть какой-то интерес к науке. So there you can educate more. The previous thing was wow science, get interest, and this is they can actually learn things through lectures. И если предыдущий вариант был способом зажечь первичный интерес, то в случае лекций здесь вы уже можете помимо вау-науки заниматься тем, что продвигать конкретные знания, а не просто ощущения. The problem is that it's mostly I'm here, you're there, so a lack of interactions, but every time I can, I try to involve the audience in somehow. Минус лекции в том, что у вас аудитория сидит отдельно от вас, но я стараюсь, насколько это возможно, во время своих лекций использовать контакты с аудиторией.
What I love also are informal settings, live interactions in informal settings, like where there's beer, you know, like pubs and science on taps and so on. Очень здорово, мне очень нравятся мероприятия, на которых есть пиво, мероприятия неформальные в барах, например. So that is suitable. It's more relaxed, right? And it's more suitable for older audience, maybe audience you don't usually get. For instance, there's this big. На таких мероприятиях у вас появляется доступ к более взрослой аудитории и к аудитории, которая обычно на научные мероприятия не ходит. So we have this big music festival in Novi-Sad every year, Exit Festival. And it turns out our planetarium is right at the fortress where this festival happens. So for past 4 or 5 years, we've been having our Stargate stage at this planetarium during the music festival, where people come from music and beer, but they see some astronomy as well. У нас в Новом Саду каждое лето проводится фестиваль, который называется «Exit», и неподалеку от места проведения фестиваля находится обсерватория, поэтому мы приглашаем людей зайти к нам в обсерваторию, так что они могут послушать музыку, попить пиво, но и немножечко к астрофизике тоже подключиться. So for years now, we also organize this event, Coffee with Scientists. Basically, it's like speed dating with scientists where people move around and have a chance to sit down, meet scientists one-on-one, talk about them, have coffee, have drink, tea, or whatever. So it's more personal. Еще мы организуем мероприятие, которое называется «Кофе с учеными». Это что-то типа спид-дейтинга, где люди могут попить кофе с разными учеными и узнать побольше о науке и посмотреть на живых ученых. A tricky part, but also a cool part that I discovered is also having science in art. Еще сложная, но очень интересная методика — это связать науку и искусство. Now, why I love that is that people who are interested in art is different audience that I would typically get, right? Чем мне это очень нравится? Тем, что люди, которые заинтересованы в искусстве, очень сильно отличаются от моей обычной аудитории. And I want to communicate science to everyone, even those who don't care about science and who only care about art. И мне хочется доносить научные знания до всех людей, в том числе для людей, которые не интересуются наукой, а интересуются только искусством. So how you do that? Well, you have to decide that you have to be more visual and less about actually getting some information, but just getting a sense of science is cool, science is important, science is beautiful. И как же это сделать? Нужно визуализировать то, что вы хотите донести, фокусируясь на том, какой образ вы хотите создать, чувственный образ, передать вашу мысль, ваши ощущения, что наука — это что-то крутое и интересное. So I have here some examples of the art, science-inspired art exhibits that we had. This is from an artist. She does light installations and she has a book. So I said, well, let's promote your book on the old projector machines and play of light and shadow and so on, like that. Вот девушка-художница, с которой мы сотрудничали для выставки, которую видите на фотографии, написала книгу, и мы решили продвинуть ее книгу в виде инсталляции из старых проекторов, показывающей странички из этой книги. So that's me trying to think as an artist. Это я пытаюсь думать как художник. Some other installations and exponents basically, or exhibit pieces. Basically, it's easy to make a simple art exhibit piece. Just have it interactive, and you can simply do it. Еще можно делать отдельные экспонаты интерактивными, и это позволит людям, взаимодействуя с ними, что-то выучить. Just let people touch something and play with something. Дайте людям поиграть с чем-нибудь, потрогать что-нибудь. Of course, typical, with images, this is art students in our planetarium, how they visualize space. И вы видите фотографии, довольно классический способ представления, и студенты художественных направлений в нашей обсерватории показывают картины, как они видят мир. This is us doing a city tour, basically. You can do science through a city tour. We visited places where famous scientists from Novi-Sad lived, and Мы организуем также сити-тур, мы водим людей по местам, где жили известные ученые в моем городе, в Нови-Сад. So it's like being a scientist and tourist as well, right? Таким образом, можно быть одновременно ученым и туристом. And doing experiments like we would do with kids, right, in the VI experiments, but making it more visual on stage with light effects, and suddenly you have a science performance.
Еще можно делать научное представление, что-то похожее на то, что мы делаем для детей, но только на сцене и со специальными световыми эффектами. Это превращает нашу демонстрацию в настоящий перформанс. Of course, in cool music. И крутой музыка надо, чтобы была там тоже. Science on Wheels is also something like I like to do because in big cities, in Moscow, in Novi-Sad, we have different experience about science. There is so many things to do, but people in rural areas don't have that. Еще я очень люблю участвовать в проектах типа «Наука на колесах», потому что в городах типа Москва и Нови-Сад довольно много людей уже много знают о науке, а в более маленьких городах таких мероприятий сильно меньше. So we developed a few of the mobile sort of science demos like mobile planetarium, mobile classroom and mobile lab. У нас есть мобильный планетарий, мобильная классная комната и мобильная лаборатория. So you always want to think about the groups that are difficult to reach. This is easy. This is preaching to the choir. Think about the groups you are not reaching. Всегда думайте про те группы, до которых вам сложно достучаться, с которыми вы не связаны. Потому что то, что мы делаем сейчас, это, по сути, как пытаться катехизировать людей, поющих в церковном хоре. Пытайтесь искать аудиторию, которая ничего про вас не знает, и достучаться до нее. Also, one thing I like is using games in science, science gamified. The easiest things you can do is do science quizzes, for instance. Еще важная вещь — это геймификация, мне она очень нравится. Можно, например, организовывать квизы научные. But now we started designing escape rooms. So instead of students doing a set of experiments in thermodynamics, I locked equipment in a boxes and make them do an escape room, essentially. Еще мы организовываем квесты, когда студентам для того, чтобы сдать зачет, нужно отпереть что-то и делать задание, чтобы открылась следующая какая-нибудь штука. So they do the same experiments, but I turn it into a game. Они делают те же самые эксперименты, которые должны были, но это превращается в игру. Or you can do simulations like forensic simulations, courtroom simulations with kids and so on. Еще вы можете делать постановки, например, это судмедэкспертиза, это суд. You can also make games, and for instance, this is an exhibit piece we made, live Angry Birds. It's a shot, it's physics, just a shot physics, and kids do it on the phones. Let's make it live. Еще вы можете создавать свои собственные игры. Например, мы сделали аналоговый Angry Birds, где дети могут узнать больше о физике на примере игры, в которую они обычно играют на планшетах. So I don't need to show them the formula. They will get that in physics class. I want to show them, use heavier balls, use more distant target. I just want them to get a feeling that is physics as well. Они потом формулы узнают на своих занятиях по физике, а то, что я хочу до них донести, это что то, как они отходят на большее расстояние, то, как они замахиваются, это все на самом деле тоже физика. And I think basically for the younger generations, now YouTube generations, this is going to be the trick for doing science communication, gamification of science. Я думаю, что для новых поколений, для современных детей геймификация будет ключевым пунктом научной коммуникации. You can also use the audience's data. That's not always ethical, but sometimes you can do it. Также вы можете использовать данные, собранные с вашей аудиторией. Это не всегда этично, но довольно часто можно это сделать. Then they want to participate. We measure height, like a Gauss curve, or we show them different spectral classes of stars and how tall they are compared to them. Например, мы измеряем их рост и потом отражающее росту. Или, например, правая картинка, меряем их рост и соотносим. So you see, it's again something personal. It's their height, but then you tell them the context and you relate them to something new, something scientific. Это тоже способ сделать науку персональной, потому что их собственный рост позволяет им узнать что-то про науку и почувствовать связь между чем-то личным и научными данными. This is us trying to change the image of science. We put, for years now, scientists on billboards, but I tried to do a photo shoot of them in some, not, scientists, white coat, glasses, and lab. But here is our attempt to connect scientists with their hobbies and their workspaces. Еще мы вешаем такие красивые постеры, которые позволяют нам менять образ ученого, и делаем фотографии ученых, показывающих их хобби и что-то отличное от человека в очках в белом халате.
So here's scientists singing. This is we shot photos of scientists like the movie posters, basically. Вы видите картинку, где ученые поют, а снизу видите картинку, которая похожа на постер для фильма, показывает картинка ученых. There's a scientist in a form like pop art, like Andy Warhol, like Liechtenstein, sort of their images. Это ученые в стиле поп-арт, похоже на Энди Уорхола и других художников. But most success we had this year is we're trying to reconstruct the famous rock albums, basically. В этом году мы пытались переснять знаменитые обложки альбомов рок-музыки. And my colleague who is doing this project with me for where we get the funding for this, he told me, who's going to do Nirvana? You know, like, and I was like, this guy first applied for the first choice Nirvana. I was like, yeah, you see? И когда мы обсуждали с моим коллегой, который автор этого проекта, кто будет тогда на обложке Нирваны, мы предложили в роли этого человека того, кто первый пришел для того, чтобы сниматься. And he's a guy who works in agriculture, but he's also a diver, basically. And he was like, yeah, let's do this. И этот парень, он вообще занимается сельским хозяйством, но также он дайвер, поэтому он был очень рад представившейся возможности. So that was how we trying to change the image of science, because all these people that participate are very cool and very normal. That's what everyone tells us. Oh, you're so normal. Really? How did you imagine scientists? Мы это делаем для того, чтобы остальные люди увидели, что мы на самом деле нормальные люди, потому что многие люди мне говорят, вот ты выглядишь как нормальный человек, а не как ученый. Как ученый тогда должен выглядеть? Мы нормальные люди. So we show them we're normal and we're cool. Мы показываем, что мы нормальные люди и мы крутые. Мы зажигаем. Anyway, science competition is also fun, and that's also a way to get scientists into science communication. That's also one reason how I started doing this. As my almost second unpaid job is from FameLab. Помимо этого, это хороший способ привлечь ученых к научной коммуникации. Вот я начала заниматься научной коммуникацией как своей второй работой с FameLab. It's the competition of best science communicator that was all around Europe. I won in Serbia and was second in Europe. But it's similar to Science Slam that's also happening here, I think, and everywhere. FameLab — это мероприятие, похожее на известные вам, наверное, Science Slam. Я занимала там призовые места. I also love this. Have you heard about Dance Your PhD thesis? That's awesome. It's like, it's art, it's science communication. We should relax and do more fun things like this. Вы слышали когда-нибудь «Станцуй тему своей кандидатской»? Вот это действительно круто. Это тот вид научной коммуникации, которым мы должны больше заниматься. And of course, then we can get back to doing science communication in media, but that's more for an experienced audience, right? I mean, those are the articles that people who already have interest in science read, and especially for science magazines. И, конечно, мы можем использовать традиционные медиа, такие как журналы, но нужно понимать, что здесь наш читатель — это человек, у которого есть уже какой-то заметный опыт в данной сфере. But it's powerful. Media are powerful because they get information across to a lot of people, especially if you get to some day media like day newspaper and daily. Важный момент касательно медиа, что у них очень большой охват, особенно если вам удастся достучаться до какого-то ежедневного издания. But you have to be aware that we are at the age of clickbaits. Но будьте аккуратны, мы живем в эпоху кликбейтов. And that's what journalists want. And you have to give them that. И это то, что журналисты хотят, и поэтому нужно дать им кликбейт. And I'm not just saying just basically. You can be smart about it, but don't insist on really simply 100% correct title and text. Нужно дать им что-то привлекательное, и понятно, что не нужно настаивать на 100% научно корректном тексте в итоге. Because you just have to get the main information across, and you just have to get the interest across, and that's it. Вам важно будет донести самое главное, и важно будет заставить людей почувствовать интерес, когда они это будут читать, и все. But most media I like nowadays are the online media, like on YouTube, and you can do podcasts, which is good, but podcast is really, again, for more experienced audience who already have a taste for science. But fun, short YouTube videos, that's awesome. Еще у нас есть, конечно, YouTube, и еще есть подкасты, но нужно понимать разницу, что подкасты слушают люди тоже, у которых уже есть какой-то опыт. And finally, a good tool for science communication, but mostly in the classroom and for students' projects, is actually using citizen science.
И хороший способ популяризации науки, который более приемлем в классной комнате среди студентов, это использование гражданской науки. So a lot of these, so it's public information and everyone can do science, and a lot of it can be found on apps on your phones. And if you can show people that they can make science with their phones, they love it. Большое количество научных данных доступно онлайн, и многие люди, не являющиеся учеными, могут заниматься наукой, используя их телефон, используя приложения, которые у них уже стоят. Если вы покажете это вашим студентам, они полюбят это. So that is really a powerful tool that everyone should use. Это каждый должен делать, это очень круто. And basically that brings me to the end eventually of some of the basic types. There are many different ways you can communicate, but my point here is that we have to communicate science to survive as scientists and for science to survive. Ну, моя презентация подходит к концу. Я хотела бы завершить ее, сказав, что это нужно для нашего выживания. Научная коммуникация — это вопрос выживания для нас. And it's important because people are losing now trust in science, and we have to include, and to learn how to communicate better. Это очень важно, потому что люди теряют доверие к науке, и мы должны научиться, как коммуницировать лучше. But, the thing is, we have to start training our students early on how to do this, so that as grown-up scientists, they would know how to do it. Мы должны начинать учить наших студентов, как заниматься научной коммуникацией, чтобы, когда они вырастут в полноценных взрослых ученых, они это уже умели. And we have to adapt for the occasion. We have to adapt for the audience. We have to adapt for the new time and new way that kids are interested in. И, конечно, мы должны адаптироваться к каждой аудитории, к каждому типу мероприятия. Мы должны адаптироваться к тем изменениям, которые происходят с новыми поколениями, чтобы они могли получать наши сообщения. And we must make science personal. That's really important. И мы должны делать науку личным. Это очень важно. And it's personal even for me. Why I love it and how I talk about it. So show them that. Oh, we're out of time, so you just cut us off. Нет, no, it's fine. У нас время закончилось, наверное, поэтому нам отрубили звук, да? Okay. That's it. Последнее, что было сказано перед выключением звука, что для меня наука — это мое личное дело, поэтому я вкладываю в нее душу и очень рекомендую делать это и вам. So, спасибо. А теперь... мой микрофон не работает. Мой микрофон не работал, прошу прощения. А теперь вопросы из зала. Пожалуйста. Tijana, thank you for your lecture. I have a question about the very beginning of your lecture. You described the situation in Serbia, and looking at your case, I thought it was kind of tragicomic. My question, do you think it's unique for Serbia, or is it quite the same in Europe, in Russia, in USA, anywhere in the world, that people are really far from science? Короткий перевод. Вопрос про то, насколько ситуация, которая была рассказана в начале, про Сербию и затмение, уникальна для Сербии или типична для Сербии, России, Америки и других стран. So do you mean the solar eclipse story or the flat earth and everything else? Both. Okay. Solar eclipse story was specific for Serbia. That was the same year that Serbia was bombed, NATO and everything. So a lot of people were freaked out because of that. So I think that might be an issue. But also poor scientific literacy. Ситуация, в которой люди боялись затмения, происходила в те времена, когда Сербию бомбили, поэтому люди в целом, у них была очень высокая тревожность в это время. Возможно, эта ситуация в большей степени типична для Сербии. Но, конечно, это отражает и низкий уровень научной грамотности в среднем. We had recently a partial solar eclipse, so more people were watching, so it's fine. Недавно у нас было частичное солнечное затмение, и большее количество людей пошло его посмотреть, так что, видимо, все неплохо. But I think that the general trust in science, that's an issue for the entire globe. Но я думаю, что в целом уверенность в науке — это проблема всего мира. For instance, we had, at least in Europe, there was this last year and 2 years ago, it was this epidemic of measles, I think. Measles for low vaccination number dropping. Например, уменьшается количество вакцинированных детей. Несколько лет назад была эпидемия из-за этого в Европе.
We have of course, flat Earths and things like that, fake moon landing and so on. But basically, those are topics that, okay, will not hurt you. I mean, it affects your general thinking. But for instance, other things like vaccines, that affects general public. Ну, еще у нас есть темы типа плоскоземельщиков или людей, которые не верят в высадку на Луне, но это напрямую на общество не влияет, в отличие от ситуации с вакцинами, например. So I think this is a general crisis. I've showed answered from few science journals where scientists actually talk about this issue that science trust is in crisis globally. В научных журналах тоже пишут, что на глобальном уровне доверие к науке уменьшается. So that's it. That answers your question. Я ответила на ваш вопрос? Okay, good. Пожалуйста, Михаилу Гельфанду микрофон. Okay, a couple of notes. First of all, I would disagree that the scientists should not insist on information being 100% correct. We should. It shouldn't be 100% exhaustive. That's clear. But it shouldn't be incorrect. And second, well, it's not a question, it's a statement, actually. A more important issue is how a scientific communicator may avoid being sloppy in areas where she is not a specialist. Just an example. Almonds do not contain arsenic. Almonds contain cyanide. It's a different thing. Arsenic, something, yeah. That's... Yeah. I wouldn't say that in public. The first thing, being scientifically correct. I was thinking more what you meant, exhaustive. Basically, you don't give them all the level of details, right? You don't tell them something incorrect. But it's like in school, we talk about Newton's gravity. We know that's not a full story and it fails at some points, right? So that's how I see it, right? We don't tell them something in all the details. Короткий перевод того, что сейчас произошло. Комментарий поступил, что наука не должна давать ложную информацию, наука не должна обязательно давать исчерпывающую информацию. И комментарий, согласно лектор, да. И второй момент про миндаль, что там не мышьяк, на самом деле, а цианид, но вроде тоже здесь все нормально. But and the second thing, it's true. It occurred to me now, basically, so I just went with it. I know it's something toxic that you can kill people with. So I was like, yeah, almonds, and so yeah, I went off script. Пожалуйста, следующий вопрос. Пожалуйста, молодому человеку в первом ряду. Okay, thank you very much, Hvala. I want to add a bit to last question. As a historian of science, I think that the difference between science and faith and myth isn't so clear. You said about good old time and hard nowadays, hard nowadays. So as I see, we need to talk people that they're not to be afraid to be wrong. That science can be wrong and faith not. So when we talk with people, we need to think about it and tell them that the science isn't absolute knowledge. If we talk that the science is absolute knowledge, it's like the science hasn't passed. So we have a lot of mistakes in science, and I'm sure that it's possibly that we have it now. So many people, I think, can be afraid this science centrism. I mean, science as dogma, as absolute knowledge, and the main that people need to know about science that it is researching. It is many mistakes that people try to understand and explain. Yeah, and what do you think? The science is. We need to talk about science as absolute knowledge. I mean, we cannot do it, of course. No. Or we need to explain what is scientific method. Scientific method and critical thinking, that should be the focus now. You're right. So not absolute knowledge, absolute information, because information is evolving. So people can be scary about yes. yeah. I mean, you have to realize, I mean, in science,
we sort of say, oh, we think is this, but we constrain ourselves, right? But media don't want to do that. Don't want to say, oh, but this is not 100%. They say, oh, these guys are finding cure for cancer. And I was like, no, it just that's the first stage. This is, and they don't want you to say that. But you have to balance and you have to decide which audience is going to read that, right? I mean, audience who knows more, you can give them more details, right? But in some others, just get some idea out there, right? So that's why I say we always have to adapt. We cannot give 100% of information to every occasion, every medium, right? Краткий перевод вопроса. Вопрос был про то, что когда люди не фокусируются на том, что наука может ошибаться, создается ложное представление о науке, и ответ был, что важно учить больше критическому мышлению и научному методу, и что при этом невозможно давать всю полноту знаний через все способы передачи информации, нужно каждый раз выбирать, что и кому доносить, в какой форме. But yeah, that's why critical thinking in science matters, because then we can say we are not correct and we are somewhat wrong, right? Otherwise, if we say it now in newspapers, people are going to say, oh, well, science is wrong. It's like, oh, evolution is just a theory. Важно учить людей критическому мышлению, потому что тогда мы можем сами признавать свои ошибки и говорить, что наука не всегда правильные вещи говорит. При этом нужно понимать, что средства массовой информации часто пытаются убрать с этого фокус и представить научное знание как 100% верное. And we need to talk people that you can be wrong. Yeah. Нужно учить людей, что ошибаться это нормально. Не бойтесь ошибок. Спасибо. Следующий вопрос, пожалуйста, Павлу. Здравствуйте, Павел Колосницын. А у меня такой вопрос. Вот в Сербии сильно ли влияние религии, и часто ли религиозные деятели выступают с такими откровенно антинаучными заявлениями, и тяжело ли этому противостоять? Does religion have big influence on Serbia? Do you have religious people talking about science, and do you have to somehow oppose them? Actually, no, we don't have. I mean, religion is actually becoming nowadays more popular, but we still are keeping it away from science, essentially. We are succeeding in that. Ну, вообще-то нет. Религия в последнее время немножечко набирает популярность, но у нас получается держать все где-то в стороночке от науки пока. So, yeah, we're still safe from religion. Пока мы в безопасности от религии. Это прекрасно. That's marvelous. Yeah. Пожалуйста, следующий вопрос. Вижу молодого человека в 5-м ряду в красной футболке. Дайте, пожалуйста, микрофон ему. Здравствуйте, меня зовут Константин. Я хотел бы поговорить по поводу первого тезиса. В общем, когда я поступал на физфак, наш декан сказал одну очень важную вещь. Не верьте никому, даже мне. I want to talk about the first point. Yeah. And when I entered the physics faculty, our dean told us, don't believe anyone, even me. Yes. Так вот, это к тому, что практически любая информация нуждается в проверке, в критическом мышлении и так далее. Вот. У вас был очень показательный слайд про движение нейтрино выше скорости света. Every kind of information needs to be checked. And there was a slide about the neutrino moving faster than the light. Yeah. Так вот, через некоторое время после публикации этого материала вышло опровержение об этом. After this was published, in sometimes there was disapproval. Yeah, I know. No. Вот, и, собственно, да, о том, что даже, как бы, видные ученые и прочие авторитеты всегда нуждаются в проверке своих знаний и в проверке другими людьми, которые смогут это дело либо подвергнуть сомнениям и, соответственно, высказать So even famous scientists need to have someone to check if everything they say is correct. Yes, that's true. The statement of your dean, trust no one, it's like Dr. House says, everyone lies. You know, so that's true. That's an indication that he's a good or she's a good scientist. So if they say that, and the second thing about neutrino, yeah, you're right. My point there was that all the medias covered that information. Oh, neutrino is faster than light. But when it was disproved, no one covered it,
basically. And I talked about it in class. As new information in science appear, I always tell my students, oh, did you see this? And they say, and I tell them, but look, we have to confirm. I mean, really, it's probably speed of light has stood the test of time, so we still need to do a lot of checks. And so when it eventually got corrected to GPS issues and positioning, I told them, well, see, but we are wrong in science sometimes, so it's fine. It's like with with B mode in CMB, the primordial gravitational waves. I don't know if you've heard about that, but that was a big fuss. Да, по поводу вашего декана, он прям как доктор Хаус, наверное, он очень хороший специалист, и это здорово. По поводу нейтрино, да, вы правы, действительно, потом вышло опровержение, и я своим студентам и в момент, когда эта новость появилась, говорила, смотрите, появилась новая интересная новость, и в момент, когда вышло опровержение, тоже дала им об этом знать. Очень важно создавать у студентов адекватное представление об открытиях в науке и о том, как это все работает. And I always, every time I can in my class and lecture, include science being wrong, like with experiments detected some weird thing, and we all published papers and then said, so every lecture that I can connect it, just because of that, to show them that we can be wrong, and that's just science process. В каждую свою лекцию я включаю маленький момент про то, как наука когда-то ошиблась, для того, чтобы показать им, что ошибаться — это нормально, и что это естественный часть процесса получения научного знания. Пожалуйста, следующий вопрос. Вижу девушку во втором ряду. Пожалуйста, дайте ей микрофон. Спасибо за очень интересную, мощную лекцию, из которой мы поняли, что надо петь и танцевать, иначе мы все вымрем. Thank you for an awesome lecture, and we realized we have to sing and dance or we will die out. И у меня к вам два вопроса. Первый. Чем отличается человек с критическим мышлением от недоверчивого дурачка? Это первый вопрос. So the first question is, what is the difference between the person with critical thinking and a trustful fool? What is the difference? А второй вопрос, где проходит граница между небольшой персональной историей и тем, что рассказывать уже немного непедагогично? And where do you see the border between a personal story and something that is not really good to tell to other people because it's not very pedagogical? К примеру, да, я убеждаю своего мужа в лекциях для детей, он кандидат физико-математических наук, и я убеждаю его не стесняться рассказывать, что в школе он имел тройку по математике. Because my husband is PhD in physics and maths, and I'm trying to convince him to tell his students that he had a C in school for maths. Спасибо. Okay, thank you. Let me answer the second question first. It depends on you. That's why I always tell anyone who does science communication, there's no rules, strict rules. There's just guidance, and you do what feels good for you, you know. And if you feel comfortable sharing a story, you share the story. If you don't, you don't. But my point here was this, the connection thing is human, and we are trying to convince people that they should care about science and that they should trust us. And the first thing of trust is the connection. Eye contact connection or personal, something in common. So we have to connect with them, and that was just some way of connecting. Some people don't feel okay with that. Should find another way. So that's it. По поводу второго вопроса, нет никакого универсального правила. Выбирайте, какое количество персональной информации вы хотите рассказывать, исходя из себя и ваших личных предпочтений. Если он не хочет рассказывать, это его дело, можно не рассказывать. Главное — это пытаться достучаться до людей и создать связь с людьми. And the first question, how do you discriminate between critical thinking and distrustful fool? The latter one doesn't know that he or she is it. He's not aware of it. The second one is not aware that he or she is distrustful fool. Да, разница обычно в том, что человек, который недоверчивый дурачок, понятия не имеет о том, что он недоверчивый дурачок. Да. Yeah, I mean, in critical thinking, the thing is, it's all about being able to shift your perspective and to change your opinion. It comes down to that. In the face of facts, when you stack up all the facts, are you able to accept something that's different from what your maybe intuition telling you, or what your belief telling you, or are you not?
По поводу критического мышления, для меня критическое мышление — это способ смотреть на одну и ту же вещь с разных перспектив и менять свою точку зрения, когда вы сталкиваетесь с фактами, которые на нее должны влиять. Like in art, we can fight about who's the greatest writer and artist of all times, but in science, you have the data, you have the models and so on. And sometimes my data, you can, especially in physics and astronomy, I mean, you can fit many different models to a lot of data. So it's okay to fight then. I just trust you, but my model is not any good as your model, right? But when facts stack up, you have to be able to accept it. You like it or not. В искусстве мы можем долго обсуждать, кто самый великий художник, а в науке мы должны менять свою точку зрения, когда мы сталкиваемся с фактами. При этом, особенно в астрофизике, у нас есть большое количество различных моделей, люди могут очень долго обсуждать, чья модель лучше, но в итоге, когда появляются какие-то факты, приходится их принимать. Пожалуйста, девушки в третьем ряду, в темно-зеленом свитере, куртке. Здравствуйте, меня зовут Лена. Я хотела бы спросить, считаете ли вы, что вот просветители должны делиться своими наработками, как-то их распространять в сети? То есть, ну вот, например, меня заинтересовали ваши уроки в колледже про плоскую землю. Можно ли об этом где-то прочитать, чтобы потом использовать в своих занятиях? Спасибо. Do you think educators have to share their own things, like your point about flat Earth, like telling about flat Earth at each class? Do you think that educators should share their own ways online, maybe? Because Elena is interested to learn more about your flat Earth experiment part. Is it available online somewhere? Yes, yeah, I try to share everything I have online. I've met people who don't feel okay sharing their lectures. I always post my lectures online. I haven't done a Flat Earth public lecture yet, so only in class. But I'm happy to, but it's in Serbian, so I'll have to show you some calculation or for you to figure out Serbian. But I'll be okay of giving you those. I mean, I'm really pro open source of information and sharing these things. So, but you know, it's a personal issue. You cannot make anyone. Yeah. Я за полную открытость, за то, чтобы все лекции были доступны в интернете. Мои лекции доступны в интернете, но они на сербском, к сожалению, поэтому вам придется разбираться с сербским. И лекции конкретно вот по поводу плоской земли я в публичных пространствах не читала, только в своей аудитории. Но да, я понимаю, что некоторые просветители не хотят делиться своими наработками, это их личный выбор. Я лично выступаю за то, чтобы делиться. Пожалуйста, следующий вопрос. Во втором ряду, пожалуйста, слева рука. Здравствуйте, спасибо большое. У меня вопрос. По вашему мнению, каждый ли ученый должен заниматься коммуникациями? Потому что многие могут быть закрытыми, не такими энергичными, с чувством юмора, как вы. И при этом я, например, сталкиваюсь с молодыми учеными, которые сидят и говорят: я сижу в своей келье и работаю, я никому ничего не должен. И это молодые ребята. Спасибо. So, do you think every single scientist should do scientific communication, because not everyone is so extroverted and flamboyant as you? And for example, some scientists that I know, they are sitting in their cell and they say, I'm here like studying like a monk, I don't want to talk to anybody. Well, actually, I'm more introvert, to tell you. So, and I have stage fear and I shake, but I fought it. I went to karaoke and sing on stage and just, I get used to it. And that's what I tell people also. But no, everyone should do whatever feels good for them. Of course, I've seen so many scientists who are excellent scientists, bad science communicators. I mean, don't put them on TV. They're just like, ruin everything. And we have to be aware of where our skills are. But my point is, it's a skill, right? And you can learn it. It's like driving. Some people are awesome drivers. Some people are so-so. Some people, please don't drive, you know, like, yes. На самом деле я интроверт, но я специально хожу в караоке и развиваю в себе. Иногда на сцене мне бывает очень страшно. При этом, конечно, если человека душа не лежит, к этому, наверное, заставлять его не нужно. И я знаю некоторых
ученых, которые при этом ужасные научные коммуникаторы. Их, пожалуйста, не надо показывать по телевизору и выпускать к людям. Но в целом я хочу, чтобы молодые люди понимали, что это навык, и ему можно научиться. But my point was that like, it will help everyone be even better teacher, doing better conference talks maybe, just learning those skills. And sometimes if the media asks them something, they'll be better at it. But they don't necessarily have to communicate science if they are too scared and they don't feel like it's their cup of tea. For me, it was, I really love teaching, and I really love explaining things in simple terms to wider audience. And I really, after the solar eclipse, I really think this is important. Because I've seen so many bad lectures and bad teachers, and I just don't want to do that. I don't want to be that. Помимо этого, навыки, полезные для научной коммуникации, можно использовать во время своих обычных лекций, во время выступлений на конференциях. Понятно, что если кому-то очень страшно и некомфортно этим заниматься, можно этого не делать, но в целом я призываю к тому, чтобы люди обретали эти навыки, потому что они транспонируемы для других задач, которые они могут решать с их помощью. It makes me sad because when everyone is scared of physics, when kids are, and I think it's the most beautiful subject in the world. You can show everything. It's a real life. And because I care so much about it, I was like, okay, I have to do it. So that's it. Я очень расстраиваюсь, когда вижу, как люди боятся физики, потому что мне кажется, что физика — это самая лучшая вещь в мире, и мне хочется это показать им и заставить их это почувствовать. That's it. Спасибо. Прошу вас микрофон в правую часть первого ряда. Ольга Булгакова, у меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, можно ли как-то измерить успешность деятельности научного коммуникатора, то, как он повлиял на научную картину мира, или это же по принципу «делай добро и бросай его в воду»? Is there a way to measure the efficiency of a science communicator? Or is it like you do something good and then you don't look at the result? Yeah, that is an important question. So I do my astrophysics, I do my science communication. I didn't do experiments, but I have been collaborating with colleagues from education department, physics education department, and they have assigned for some students a PhD thesis to test our lab escape gamification of escape rooms through a PhD thesis to actually get some data, how efficient that is. Вообще, на самом деле, у меня есть коллеги, которые занимаются тем, что собирают данные. Вот, например, мы показывали вам квесты, которые люди должны пройти, чтобы сделать эксперименты. И у нас есть люди, которые собирают данные, насколько это влияет на их результат. So yeah, it's important to measure. I have many ideas how we could measure, but I just don't make it. And да, на самом деле у меня есть много идей по поводу того, как можно это измерять, но мы не то чтобы очень сильно этим занимаемся. The main issue is the technology revolution, internet, happened very fast, and our education methods have not managed to keep up with it. Главная проблема в том, что информационные технологии развиваются очень быстро, а наши методы образования не могут идти с ними нога в ногу пока. So how we do things in science? You think of experiment, you set it up, you go through classes, you collect your data, you publish second paper, you make a project, you publish more. 10 years have passed. And then you go to your Ministry of Education, tell them, oh, this is how we should teach. Пока вы, соответственно, делаете ваши исследования, публикуетесь и так далее, уже 10 лет прошло, и потом вы приходите к вышестоящему лицу и говорите, вот как мы должны преподавать. But then they say, oh no, that's not how we're going to teach. So it takes you 10 more years to convince them. Потом они говорят, нет, мы так не хотим, и у вас еще 10 лет уходит на то, чтобы их убедить, что преподавать нужно так, как вы сказали. And in 20 years, things have changed again. А через 20 лет все уже поменялось. So that was my main issue with this. And I'm just telling you my personal experience, my personal feeling and my personal belief from my experience is that the main issue is this internet technology revolution has changed the way how we learn, how we interact, and that reflected most at younger generations, and we are still stuck at old age how we teach. Соответственно, из-за развития информационных технологий
Все пошло вперед, а то, как мы преподаем, то, как мы доносим информацию, немножечко отстает. So I just try things in public lectures, in festivals, in classroom, and see what works. And I changed it. I don't publish it. I just trial and error. Поэтому то, что я делаю, я просто пробую разные новые вещи и меняю их, и смотрю, как они влияют непосредственно в моменте. Yeah, that's it. Прошу вас, вижу руку в левой части первого ряда. Дайте, пожалуйста, микрофон. Hello, my name is Alexandra, and I'm just a second year student, and I'm beginner in popularization of science, and I want to be a good communicator, science communicator and popularizer of science, but now I worry about one issue about haters in science lectures. 2 weeks after, I will begin as a popularizer of science, and it will be my first lecture about aging, and I'm worried about haters that can damage my lectures by asking a lot of difficult questions and etc. Okay. Я через 2 недели прочитаю свою первую научпоп-лекцию и боюсь хейтеров, которые придут на нее и будут задавать мне сложные и неправильные вопросы. Okay. So what is your lecture about? Что ваша лекция? About biogerontology, about aging, about reasons of aging. Okay. Про старение и причины его. I don't expect a lot of haters in aging talks. I mean, we don't love aging, but we're not hating a lecture. Ну, я не думаю, что к вам там много хейтеров придет, потому что мы, конечно, все ненавидим старение, но не лекторов, которые про него говорят. But people will ask sometimes difficult questions, and it's fine not to know the answer, it's actually a way to learn. I mean, for me, I love difficult questions because it makes me think, right? And usually people ask questions just because they want to know. Rarely I've seen people being haters on purpose, asking something mean and, you know, to make you uncomfortable. Но когда люди задают сложные вопросы, как правило, они не для того, чтобы сделать вам больно это делают, а потому что им искренне любопытно. Не знать ответ — это нормально, и более того, это хороший способ научиться чему-то новому на своей собственной лекции. But the reason I ask you about your topic is, for instance, I give public talks about extraterrestrial life. Because it's not my research, so I don't feel too comfortable with it, but I know more than the average person, and that's what people want to know. That's what they ask me about when they hear astronomy, astrophysics. Oh, is there life anywhere? So I give them what they want. I give public talks on that. And you know who shows up at those lectures? Oh, I've seen a UFO here and I've seen a UFO there. Но я спросила про тему, потому что я сама рассказываю иногда лекции об инопланетянах. И как вы думаете, кто приходит на мои лекции? Люди, которые говорят: а я видел НЛО. So you just prepare for that, give your most polite and best answer, give them an argument. Oh, but you might have seen something, we're not sure. And usually after one reply, people will sit down, if not, answer them once again, and later on tell them, oh, we can discuss this afterwards. So if they are being mean and you are politely answering, the audience will be on your side, and they will hate him and her. Если какой-то человек задает неадекватные вопросы, аудитория будет на вашей стороне, они будут ненавидеть его, а не вас. Вот поэтому, если люди спрашивают что-то про НЛО, я обычно очень вежливо и аккуратно отвечаю, но если не удается, тогда других людей дальше беру вопросы. So yeah, I know when young we are scared of questions, but you'll see there's nothing to be scared about, and you're the boss when you talk about that, and people are generally not mean. And if they are mean, then everyone hates them. So. Я понимаю, как можно бояться вопросов, но не бойтесь. Если какие-то злые люди будут вас спрашивать что-то не то, то аудитория будет ненавидеть их, а не вас. I guess they're gonna kick us out, so. Я думаю, нас сейчас уже будут выгонять, да?
Нет, никто вас не будет выгонять. Давайте поблагодарим Тияну за потрясающий мастер-класс. Спасибо. Thank you very much. Было действительно круто и интересно.